පාපන්දු ක්‍රීඩාව රටේ ඉහළට ගෙන ඒමට මහත් පිටුවහලක් වෙයි කියලා. මම ඒක ඉතාමත් අගයනවා හිටපු නායකයා විදියට. ඔව් අද සතුරු දවසක් මොකද වසර 25කට පසු ඔබගේ කණ්ඩායමේ සගයන් ඔබට මුණ ගැහෙනවා. මම පෙර පැවසු විදියට අද රාත්‍රියේ ඉතා සුවිශේෂී රාත්‍රියක්. ඉතින් එම රාත්‍රියේ නිමවුම් කරුවා වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුවේ නියමුවන් ජස්රුමර මහතා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. සභාපතිතුමනි අද මොකද්ද මේ රාත්‍රියේ වෙන්නේ? ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට වර්ණ රාත්‍රියක් තෑගි ප්‍රදානය කිරීමේ රාත්‍රියක් අපේ වීරයන්ව සූරයන්ව දිරිගැන්වීම සඳහා අපේ රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා ලවලින් වෙනුවේ 1995 අපිට ලංකාවට රන් පදක්කම රන් කුසලානය ගෙනාපු වීරයන්ව ඒ වගේම දැනට ඉන්න වර්තමානයේ ඉන්න ජාතිය කණ්ඩායමේ ඉන්න වීරයන්ව සහ විවිධ පාර්ශ්වය සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ වීරයන්ව සහ සියලු දෙනාම අගීමක් කරන්න අපි ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ වගේ දැවැන්ත වර්ණ රාත්‍රියක් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට අපි අවතීර්ණ වෙනවා අලුත්ම පාපන්දු සංස්කෘතියකට රටක් හැටියට. ඒ සංස්කෘතිය හරහා යාමේදී සියලු දෙනාම එක්රාශි කරගෙන සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙනාගේම ආශිර්වාදයෙන් පිටින් අපි ඉස්සරහට යන ගමනේ ආරම්භය තමයි අද රාත්‍රිය. ඔබස්තුයි සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා ඔබගේ පැතුමන් ඒ විදිහම සාක්ෂාත් වෙයි අපේ රටේ පාපන්දුවල හොඳ අනාගතයක් වේවි. ඔබස්තුයි සභාපති. අද රාත්‍රියේදී වර්තමාන ක්‍රීඩකයන් මෙන්ම තවත් සුවිශේෂී පිරිසක් අද රාත්‍රියේදී ඇගීමේ ලක්විය නියමිතයි. එනම් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ඉතිහාසයේ රන්නකුරන් ලියවුණු ඒ මොහොත 1995 සාක්ටන් කුසලානේ දිනාගත් මොහොත. එම කණ්ඩායම අද රාත්‍රියේදී ඇගීමේ ලක්විය නියමිතයි. ඉතින් එම කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එහි නායකයා අපි කවුරුත් හොඳින් දන්න සම්පත් පෙරේරා මහතා එකතු වෙලා දින්නවා. ඉතින් සම්පත් පෙරේරා මහතා මොකද හිතන්නේ අද රාත්‍රිය ගැන? පාපන්දු ලෝලීන්ටත් ක්‍රීඩකයන්ටත් මහත් ජයග්‍රහයි දවසක් කියලා හේතුව අවුරුදු 26කට පස්සේ මීට වසර 26කට පෙර අපි සාක්‍රන් කුසලානේ දිනාගත්තා. එදා ඉඳලා අද වෙනතුරු අපිට මෙවැනි ඇගීමක් කිසිම අවස්ථාවක ලැබුණ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි මම හිතනවා අද අපිට මෙම සියලුම කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් එකතු කරගෙන වර්තමාන පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති සහ එම විධායක කමිටුව ගත් තීරණයක්. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු වර්ණ රාත්‍රියට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන සම්ප්‍රාප්ත වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්‍යවර නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන් ඇතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය පිරිසගේ සම්ප්‍රාප්ති. Aibon, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening and a warm welcome to all of you to the Sri Lanka Football Awards Night 2022. Right at the outset, we'd like to say a very warm welcome to the Minister of Youth and Sports, the Honourable Namal Rajapaksa, to the other ministers, our dignitaries, veteran sports personalities, sportsmen and women, and football players. A very good evening and a warm welcome to all of you. We'll begin the proceedings in a short moment from now. Therefore, we request you all to please take your seat and please wear the mask at all times. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, may I request you all to please rise from your seats for the national anthem. අප සියලු දෙනා එක්ව නැගිට ගයමු ජාතියේ අභිමානය ජාතික ගීය. Sri Lanka.
remain standing as we observe a minute of silence in remembrance of all our fallen sports personalities, sportsmen and women, and to our football players, coaches, and everyone who's a part of football. අප සුරකිමු විනාඩියක නිහඬියාවක් අපේ රටදෑ වෙනුවෙන් දිවිතුන් රණවිරුවන් ඒ වගේම පාපන්දුව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාවේ නියලුණු විනිශ්චයකාරත්වයේ නියලුණු ඇතුළු පුහුණුකරුවන් මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඔවුන් අද අතපර නැති සියලු දෙනා වෙනුවෙන් විනාඩියක නිහඬියාවක් සුරකිමු. Thank you, ladies and gentlemen. You may take your seat now.
Aiborn distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Sri Lanka Football Awards 2022. Victory speaks in a number of ways. No matter the challenges, no matter how much people bring you down, no matter the obstacles, there is that inner blood in each and every one of us who wants to strengthen the game and bring it up to the next level. And tonight's felicitation is the start of everything to that pinnacle of success of victory. Ladies and gentlemen, Sri Lanka Football Federation, Sri Lanka Football, has had a long history that goes from decades to decades. It has been managed and groomed by different managements and legendary players who have devoted themselves for football. Time to time, football has been performing in many platforms, which were bringing the pride to nations in many occasions. But in the recent past, we see new blood, new energy, a new vibrance that's coming into Sri Lanka football under the new leadership by Mr. Jaswa Umar, the president himself, who has taken this initiative of bringing new hope to the Sri Lanka football. He's a visionary leader who is willing to take football to the next level, which will be a prominent place, uplifting the standard of football to all its players, the coaches, and every single one of them. As per the vision of Sri Lanka football, it has been implementing new projects, and some of them are being the key projects that would enable the grassroots level of football. Every morning we see somebody playing out there in the field, kicking themselves to the goal. But from today onwards, a new generation begins as we have a glamorous night of celebration here at the Football Awards. Ladies and gentlemen, ruling the line management at regional level, developing the Sri Lanka team, investing in school football and grooming the youth, developing women's football and enhancing the international exposure at regional and international level are some of these. Today we're here at the glamorous Sri Lanka Football Awards night, kicking ourselves as we're getting ready to recognize a long-time dream by the President, Mr. Jaswa Umar, to recognize the football family in Sri Lanka. We're here to recognize, ladies and gentlemen, in 4 different segments. The 1995 SARC World Cup champions. We're also recognizing the national football players with colors, and to recognize the Super League performers and champions, and the launch of another historical tournament and Ceylon provinces and leagues. අයිබෝන් ජයග්‍රාහී සුබ දිනයක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. අද දවසේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවර නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන් ඇතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය ඔබ සියලු දෙනා බොහොම ආදරයෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් බොහොම ලිංගතුකමින් යුතුව අද රාත්‍රියට පිළිගනු ලබනවා. ශරොන් මෙතන මුල් පෙළේ ඉඳලා බැලුවාම අවසානයේ දක්වාම ඉන්නේ මේ රට නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කැපවිච්ච සියලු දෙනා තමයි අද රාත්‍රියේදී ඉන්නේ. ගරු අමාත්‍යතුමනොත් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපට ක්‍රීඩා කරලා ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරලා 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා රග කණ්ඩායමට නායකත්වයේ දීපු අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විදිහට ඉන්නේ. එවනම් ක්‍රීඩාව තුල ජව සම්පන්න පිරිසක් ඉන්න වෙලාවේ අනික් කාරණාවලට යන්න කලින් මම කැමති අපේ රට වෙනුවෙන් ඔබේ ජවය එකතු කරා වගේ මේ කටයුත්තේ ආරම්භය වෙනුවෙන් හොඳ අත්ප්‍රසන්නාදයකින් මේ කටයුත්තේ ආරම්භමට ඔබේ ජවය එක්කසු කරන්නට පාපන්දු වර්ණ රාත්‍රිය සහ මේ ගෞරවනීය සම්මාන තිරණ ප්‍රදාන රාත්‍රියට අපි දන්නවා වසරින් වසර වෙනස් වන අලුත් වන ලෝකයේ තුල එක තත්පරයකින් ඇසිල්ලකින් වෙනස් වන දේවල් එක්ක අපිට ක්‍රීඩාව කියන කාරණාවත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු නව සභාපතිතුමන්ගේ නියාමනීය නියෝජනය යටතේ එවැගේම ගරු අමාත්‍යතුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ පාපන්දු නව දිශානතියකට යන්න කටයුතු ආරම්භ කරලා ඉවරයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු තුල පාසල් ක්‍රීඩාවේ පටන් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාවේ පටන් කාන්තා පාපන්දු ක්‍රීඩාව මේ සියලු තැන්හි සංවර්ධන කටයුතු පියවරින් පියවර දැන් ඉදිරියට අරගෙන එමින් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතනින් නොනවති මේ හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව ෂෙරොන් අද ලෝකයේ කියවෙනවා ලයනල් මෙසි ගැන රොනාල්ඩෝ ගැන ජීවතුන් අතර නැතත් මැරඩෝනා ගැනත් කියවෙනවා. දිනක මේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ නාමයක් ජාත්‍යන්තරය තුල පාපන්දු ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන පමණක් නොවේ හැම දෙනා අතරම රැව් පිළිරව් දෙන නාමයක් බවට පාපන්දුව අභිමානය කරගෙන යන ගමනකටයි
අද මේ ගෞරවාන්විත ආරම්භය තියන්නේ. මේක කාරණා 4කට විහිදෙනවා. එකක් තමයි අපි දශක දෙකහමාරක් වෙනවා සාක්ෂූරයෙන් වෙලා ඔවුන්ට ගෞරව කරන්න. ඒ වගේම අවසන් වෙච්ච 2021 පාපන්දු ලීගේ ජයග්‍රාහකින්ට තිලන ප්‍රදානය කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඓතිහාසික තරඟාවලියක් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න. වගේම ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුව වෙනුවෙන් කැපවෙන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ක්‍රීඩකීන්ට වර්ණය පිළිගන්වන රාත්‍රියක් බවටත් අද රාත්‍රිය පත් වෙනවා. එමනම් කියන සියලු කාරණා මෙතනින් එහාට කරගෙන යන්න අපි සූදානම්. That's right, ladies and gentlemen. Now to formally welcome you all this evening, we're going to invite a very special gentleman on stage who counts over 3 decades of football experience, has played many roles such as the referee, a match commissioner, Cote League VP, the Sri Lanka Referee Association Secretary and the FFSL Secretary as well. He's been appointed for 5 months before as the President of the Sri Lanka Football, and presently is fully focused on the development and slanted on the national team, remodeling the tournaments to the international platforms, grooming the grassroots level football and enabling the regional bodies to develop football as well. Today, it has been his dream that we see all, or we are gathered here all tonight to celebrate this historical football night. Ladies and gentlemen, a very passionate leader, and we've seen over the recent months the change of events. Glamorous side of events that has come alive, a passionate football player, a charismatic and versatile personality to address you now. විෂය දන්න කෙනෙක් ඒ විෂයට තේරීපත් වුණාම ඒක තියෙන වටිනාකම වැඩි. එතුමන් දශක 3කට අධික කාල සීමාවක් ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දුව වෙනුවෙන් විවිධ කාරණා ඔස්සේ තම දායකත්වය ලබා දුන්නු කෙනෙක්. ඒ වගේම වර්තමානයේ එතුමන්ගේ නියාමනයත් එක්ක මාස 5ක වැනි කෙටි කාල සීමාවක් තවමත් එතුමන් මේ ධූරය බාර අරගෙන අද වන විට වර්ණ රාත්‍රියක් දක්වා එතුමන්ගේ හීනයක් හැබෑවෙන රාත්‍රියක් බවට අද රාත්‍රියේ පත් වී තිබෙනවා. එමනම් ඒ නායකත්වයත් එක්ක දව දිශානතියකට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු රැගෙන යන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සභාපතිතුමාන් ජසෝමා මැතිතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමන්ටයි පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කරන්න. Everybody put your hands together for the President, Mr. Jaswa Umar, to address you now. Thank you, Sharon. Honorable Minister of Sports, Youth and Sports, Namal Rajapaksa, distinguished guest, my dear former players, heroes, the current national team players, my dear staff, invitees, medias, colleagues, football fans, and all football stakeholders who are watching this live on our YouTube channel. Firstly, let me welcome all of you with Honorable Minister with his busy schedule today for being with us to support Sri Lanka football, moreover to support the heroes who have been giving their contribution for the past 26 years plus and to the current heroes. Welcome this evening, Aibowan, Vanakkam, Assalamu alaikum to everyone. Tonight is highly important night for all of us, for the players, for the coaches, for the referees, for the stakeholders, and for the football-loving families. It's because today we are recognizing the heroes that they have rendered their service and brought glory to Sri Lanka as a nation 27 years ago in 1995. Those are the heroes sitting down here. It's great to see them back in football, as well as the current hero, the current national team players together in the same venue here. It's a privilege and it's an honor for us to meet them here and to felicitate them in this tonight. It is historically important for us because this is the first award night in the Sri Lankan football history of 82 years. And this is the first time we are recognizing, we are appreciating
for the biggest glory of SAC 1995 heroes who have completed 2 years ago the Silver Jubilee 25 years. And also every one of us, we have witnessed the current performance, the upliftment of Sri Lanka football with our current national team players, and also football culture from now to the next era. The golden era of football is, we probably say, the 1990s, especially 1995. And I would say, you will agree with me, that now this is the second part, the second phase of the golden era of football which is going to begin. We have started many initiatives in the history, such as Super League, which is the first professional outfit, professional tournament in the country which we have launched and successfully completed. We are starting a new format of Independence Trophy, the interprovincial tournament, which is one of the first. And for the first time in the history, we are giving colors, the national colors for the national heroes, national players. And we are again celebrating the 25-year Silver Jubilee for our heroes. And then we have many things to come forward in the time to come, like the school football, professional outfit of futsal, and so many things are in the pipeline to come in the new era. So this beginning is highly important for us, is very important for us to take football to the next level in the country. What we are giving today is not the award. What we are giving is a national appreciation for all of you, and moreover, what we are giving today is a hope. We are giving you a hope. We are giving a hope to the country that football will become a prominent sports in this country and this region. Once again, I warmly welcome you and thank you for being present here, and then enjoy tonight with all the awards. Thank you very much. Thank you, Mr. Jaswar, for making football come alive and bring a change to the game as well as tonight as well. Ladies and gentlemen, we're going to take you through our first segment this evening. We reminded you that we had 4 different segments, colorful segments, vibrant segments that we'd like to recognize. We're going to take you back in time now to the year 1995, remembering a game that lived us all. The South Tournament was organized among the South Asian countries in the past, and the year 1995, South was organized in Sri Lanka, where 5 countries in Sri Lanka, India, Nepal, Bangladesh and Pakistan participated in the tournament. This was Sri Lanka versus India, and a 2-for-2 draw. Sri Lanka won the match with Nepal, and the final Sri Lanka, the highest international victory was with Sri Lanka's history. So, it is our duty to recognize and felicitate the legends who brought the victory to our nations since the year 1995 to 2020, which turned out to be 25 years, a 25-year jubilee celebration as our great victory. It was the great intention of the incumbent president to recognize, felicitate and appreciate our heroes towards this. දශක දෙකමාරකට එහා ඉතිහාසයකට ගියාට පස්සේ අපිට බොහොම අභිමානනීය ගෞරවාන්විත පාපන්දු ඉතිහාසයේ බොහොම ස්වර්ණමය දිනයක වසරක මතක අවදි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ දශක දෙකමාරක කාල සීමාවේ එහා ගියාම ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, නේපාලය, සාකලාපීය රටවල් සියල්ල අභිබෝමින් බංග්ලාදේශයත් පරාජයට පත් කරමින් සත්කාරකත්වයේ දරූ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. සාක්ෂූරතාවයට හිමිකම් කියනවා. ඒ ජයග්‍රහණය ලැබූ කණ්ඩායමේ 25 වසරක අභිමානීය සමරන්නත් අද රාත්‍රිය විඩකඩ වේලාව වෙන් කරන්නට අපි තීරණය කළා. That's right, ladies and gentlemen, focus your attention towards the screen. එමනම් අපි ඒ රාත්‍රියේ 25 වසරක අභිමානීය රාත්‍රිය ඔවුන්ට ජය සංකේත ඒ ගෞරවය පිරිනමන මොහොත. අපි ගෞරවනීය ආරාධනය සඳහා Yes, we'd like to invite the Honorable Minister of Sports, the Honorable Namal Rajapaksa, together with the State Minister, Honorable Teniko Vidanagamage, and the President of the Sri Lanka Football, Mr. Jaswar Umar, to join us on stage. Ladies and gentlemen, we'd like to recognize those who were part of the SAC
1995, bringing the essence and the memories for the tournament as well. First and foremost, ladies and gentlemen, we'd like to recognize the winning captain. Can we put our hands together to Mr. K.M. Sampath Pereira? ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ නායකයා KM සම්පත් පෙරේරා ඔබේ අත්පොල සන්නාදය වෙනුවෙන්. Come on, everybody, put your hands together to the captain of the SARC 95 tournament. We'd like to invite Mr. Sampath Pereira to remain on stage as we recognize the rest of the players. Mr. Lalit Prasanna Veerasinghe. Demuloko Apudia. Our next player, Mr. M. Amanullah. Mr. J. Hasim Deen. Mr. H. A. Jagat Rohana. Mr. R. Imtiaz Rahim. Mr. S.M. Riza. Mr. R.A. Wambek. Come on, everybody, put your hands together. What a magnanimous moment that we've gathered here to recognize 25 years of celebrating them being a part as well. Mr. P.U.K. Ferdinand. Mr. Priyantha Liyanage. Mr. Manjula Sirisena. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ සමාජික WD සරත් මහත්මයා. WD සරත් මහත්මයා. ඔබේ අත්පොල සන්නාදය මේ ජයග්‍රාහී SARC කණ්ඩායම ලංකාව රනින් බබලවන ලද 25 වසරක අභිමානයක් සහිත උදවියයි මේ ජයග්‍රහණ ලබන්නේ. R.A. අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා. R.A. අජිත් ප්‍රසන්න මහත්මයා. M. සමත් මහත්මයා. M. සමත් මහත්මයා. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට ඔබේ අත්පොල සන්නාදය මීට වඩා හිමි විය යුතුමයි. මේ අය අපේ රටේ නම රනින් බැබල වූ පිරිස මේ විදිහට අද කරුණාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන් අතින් තීරණ ලබන්නේ. M. සමත් මහත්මයා, S.M. රිස්වාන් මහත්මයා, S.M. රිස්වාන් මහත්මයා. එවැගේම T.S. ගජනායක මහත්මයා, T.S. ගජනායක මහත්මයා. එවැගේම නිලධාරීන් නියෝජනය කරමින් මාකස් V.M. Pereira Mahatma. From the officials, everybody, come on, put your hands together. Marcus B.M. Ferreira. මේ වෙද්දී අපේ රටේ නොමැති විදේශ රටක ජීවත් වන ක්‍රීඩක ලැවෙන්ඩ්‍රා මහත්මයාත් අපේ ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී මේ කණ්ඩායමේ ඉඳලා අද අප අතර නැති ජීවතුන් අතර නැති රොෂාන් පෙරේරා මහත්මයා සහ ජෝර්ජ් පෙරේරා මහත්මයාත් බොහොම ගෞරවයෙන් අපි සිහිපත් කරනවා මේ මොහොතේදී ඔවුන් අප අතර නැතත්. That's right, the players who are no more with us, but ladies and gentlemen, we like to recognize each and every one of them, our player, Roshan Pereira and Mr. George Ferreira. However, we have a special memento to George Ferreira, where as the head coach at that year, we have the son, Marcus Ferreira, who will receive the special memento on behalf of his father. Ladies and gentlemen, come on, put your hands together. Let's hear it. On behalf of Mr. George Ferreira, we have Marcus Ferreira who received the award. What a magnanimous moment, felicitating the 1995 SARC Gold Cup champions. We're going to quickly take a group photograph, giving an opportunity to all
our photographers present here with us, photographers, videographers, everybody, please don't be silent. Give a round of applause. Let's hear it. 25 years felicitating the 1995 SARC Gold Cup champions. 1995 වර්ෂයේදී සාක් පාපන්දු කුසලානය ලංකාවට දිනා දුන් කණ්ඩායමට ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය තව තීව්‍ර කරලා අපි ලබා දෙමු. මේ රාත්‍රියේද අවුරුදු 25ක අභිමානයයි ඔවුන් සමරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි සියලුම ක්‍රීඩකීන්ට අපේ ගෞරවය අපි ස්තුති පිරිනමනවා. නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන් තවදුරටත් වේදිකාවේ රැඳී සිටිය යුතුයි. Thank you very much. We invite... අමාත්‍යතුමනි තවදුරටත් වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න ඔබතුමන් අනෙක් පිරිසට පමණක් අපි සමුදිනවා වේදිකාවෙන්. That's right, we invite the Honourable Minister and the President to remain on stage. Ladies and gentlemen, there are partners who have stood with the Sri Lanka football during good and difficult times, and to ignite the passion of the football, it is our duty to express our gratitude to them by giving a token of appreciation to our continued partnership for the upliftment of football. Ladies and gentlemen, first we'd like to recognise Ebony Holdings. We'd like to invite the chairman, Mr. Razmi Rahim, and the managing director, Mr. Razim Rahim, to join us on stage for this special felicitation. Ebony Holdings, ladies and gentlemen, the pioneer in clothing manufacturing in Sri Lanka, who has Vantage and Ebony and other brands covering 30 years in the business, supplying local and overseas quality clothing. ඇඟලුම් ශේත්‍රයේ විශ්වසනීය නාමයක් Ebony අද පාපන්දු ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කරන දායකත්වයට අනුග්‍රාහකත්වයට ඔවුන්ට තිලින ලබා දෙන මොහොත. We also invite Dialogue for supporting and making things possible for us. Dialogue, this is your moment. We'd like to invite you to join us on stage. Dialogue අනුග්‍රාහක දායකත්වය වෙනුවෙන් Dialogue වෙත පිරිනමන තිරුණිය ලබා ගන්න Dialogue ආයතනින්. හරි. එමනම් අපි මීනග අරයුම CBL සමපෝෂ ලබා දෙන අනුග්‍රාහක දායකත්වය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු නංවන්න ඔබ ලබා දෙන දායකත්වයටයි මේ ගෞරව මේ තිලින අපි ප්‍රදානය කරන්නේ. Everybody, come on, put your hands together. Let's hear it for CBL. And now, ladies and gentlemen, at this moment of time, we'd like to invite the President, Mr. Jaswa Umar, and the Chairman and the Managing Director of Ebony Holdings Private Limited to present a memento to the Honourable Minister for gracing us here at the Sri Lanka Football Night. What a fantastic moment. Let's give a round of applause, everybody. Next, ladies and gentlemen, we'd like to invite on stage, while we request the Minister to remain and the President, we invite the Deputy Minister, Mr. Thenuka Vidhanagamage, and Director General, Mr. Amal Edrisuriya, Secretary to the Ministry of Sports, Mr. Anuradha Vijayakon, General Secretary, Mr. Upali Hevage, Treasurer, Mr. Fabian Sella, Mr. Ranjit Rodrigo, the SSP, Mr. Dulshan Nagavatta, and Mr. Abdul Manaf, and Mr. NSB Disanayaka, to please join us on stage as we move on to the next segment, the National Football Colours. Ladies and gentlemen, we're getting ready. We recognize the past legends, but it's also equally important that we recognize the current national players for their valuable contribution towards the country. Sri Lanka national team has participated in 3 international tournaments, 2 FIFA Asian qualifiers, SAF Cup 2021, and the Prime Minister Mahinda Rajapaksa tournament, which was held in Sri Lanka as well. ජාත්‍යන්තර තලයේ ශ්‍රී ලාංකීය නාමය තබමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දු ක්‍රීඩාව ඉහළට ගෙනෙන්නට පාපන්දු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අපට වචනයකින් කියා නිම කළ නොහැකි. ජාත්‍යන්තර තලයේ අත්දැකීම් සහිත තරඟාවලි 3කට ඔවුන්ට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් පියවර ඔසවන්නේ දිනක ජාත්‍යන්තරය තුල පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් ලංකාවට ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව යන ගමනක ආරම්භයක් මේ. එවනම් අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මීළඟට අපේ ක්‍රීඩකීන්ට ඔවුන්ගේ වර්ණ ලබා ගැනීම සඳහා. First, we'd like to invite National Colour recipient Sujan Pereira. Come on, everybody, put your hands together. Football Colours, Sujan Pereira. Sujan Pereira. පාපන්දු වර්ණ ලබනවා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු නියෝජනය වෙනුවෙන්. ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය සුජාන් පෙරේරා වෙනුවෙන්. ඊළඟට
හේවගේ කවිඳු ඉෂාන්. හේවගේ කවිඳු ඉෂාන්. මොහමඩ් ෆසල් අපි එක දිගටම නම් කියාගෙන යනවා සියලු දෙනා අපි ඉදිරියට යමු. චලන චමීර, චරිත බණ්ඩාර රත්නායක, මොහමඩ් අල්වඩීන් අස්ගීර් රහමාන්, මොහමඩ් ෆසල්, චලන චමීර, චරිත බණ්ඩාර රත්නායක, අස්ගීර් රහමාන්, Jude Zupan, And ladies and gentlemen, Mr. Roshan Appuhami, Harsha Fernando, Prabhat Ruan Arunasiri, Mohammad Akib, Rifkan Mohammed, Mohammad Mustaq, Supun Kavish, Supun Dhananjaya, Chaturanga Madhushan, Mohammad Nazir, Mohammad Zifan, Mohammad Vazar, Mohammad Aman, Mohammad Vaiza, Mohammad Aman. Can we put our hands together, ladies and gentlemen? National colors. Let's give a round of applause to all the 11 award recipients. එවැගේම මේ මොහොතේ මෙම ස්ථානයට සහභාගී වීමට නොහැකුණු පිරිසගේ නම් අප මතක් කළ යුතුයි. ඔවුනුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නියෝජනය කරා. ඔවුනුත් වර්ණලාභීන් 2021 වර්ෂයට අදාළව වසීම් රසීක්, ඩග්සන් පෝල්ස්, සෙනින් ඩි සිල්වා, ඔමොලි මර්වින්, ඩොන් චමෝ දිල්ෂාන් මේ අයත් වර්ණලාභීන්. ඔවුන්ට අද නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මේ ස්ථානයට සහභාගී වන්නට නොහැකි. ඒ සියලු දෙනාට හොඳ අත්පොරසන්නාදයක් අපි ලබා දෙමු. මේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු වර්ණලාභීන්. Come on, everybody, why are we silent? Come on, come on, come on. Football colors, put your hands together. Let's give them all a big round of applause to all the color award recipients. 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු වර්ණලාභීන් ලෙස අද මේ වර්ණ ලබන පිරිස ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් සහිත ඒ වගේම තරගාවලි රසක සිය ශ්‍රී ලාංකීය නාමය ලෝකයේ ඉදිරියට ගෙන යන්නට සමත් වෙච්ච විශිෂ්ටයින් වග අපි යලි යලිත් සඳහන් කරන්නේ ඊටම ගෞරවයකින් යුතුවයි පාපන්දුව ජීවය කරගත් ඔවුන්ට ඔබේ අත්පොළසන්නාදය යලි 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 හිමි විය යුතුමයි. එයයි සැබෑ සහෝදරත්වය, සැබෑ ලෙන්ගතුකම පාපන්දුවේ ජීවය. And the following players were not present with us this evening: Wasim Razik, Daxon Kuslas, Dylan De Silva, Marvin Hamilton and Chamod Dilshan. While we recognize all our national football color players, this is their moment on stage. Soon after this, we'll be taking a group photograph, and I think we have few more players up there. Our last football color recipient, everybody come on, put your hands together. And a quick photograph with all the color recipients. There you go. One more time, everybody, give a round of applause. Let's hear it.
Football Awards 2021. There you have it, the entire team. Big smiles. And with that, we'd like to say thank you to the team players, and we invite our dignitaries to remain on stage as we have the presentation of Certificate of Appreciation, which will be presented in a short moment from now. Honorable Minister, we'd like you to please remain on stage. And we'd like to recognize the following players of the national team. They will receive a Certificate of Appreciation. Mr. Mohammad Rifnas. Mr. Mohammad Rifnas. මේ ඇගයුම් සහතික පත්‍ර ලබා දෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් මොහමඩ් රිෆ්නාස්. Next, Dilip Piris. Mohammad Hasmir. රාජපක්ෂ පතිරන්තුලාගේ ධනුෂ්ක. ජේම්ස් එඩිසන්. Edison Figueroa. Ahmed Shazni. අබ්දුල් බර්සිත්. සසංක දිල්හාර ජයසේකර. ඩැනියල් මාග්‍රට් ගෝමස්. Team players who received the Certificate of Appreciation on stage right now. Come on, everybody, put your hands together. We need to give them your strength, your energy as well. A few more team players receiving the Certificate of Appreciation. While we thank the Honorable Minister for his patience with us and his presence here with us this evening. Valuable memories being created, receiving a Certificate of Appreciation by the Honorable Minister, and many other segments coming up. Quick photograph with the members who received the Certificate of Appreciation, quickly, with Mr. Jasper and the Honorable Minister as well. Coming up next, ladies and gentlemen, we're getting ready to recognize the officials who contributed to the positive progress of the national team. They'll receive a Certificate of Appreciation by the Honorable Minister, our chief guest. Congratulations, and yes, our photographer has given the signal. Thank you very much to the team players, and we invite the Honorable Minister and the President to remain on stage for a few more minutes. Team players, we say thank you to you. Officials Award, ladies and gentlemen, and this takes great pleasure, and we like to recognize this very special individual now. පාපත්තුකරකින් සියලු දෙනාට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඔවුන්ට යලි ඔබේ අත්පොරොත්සන්නාදේ කවුරු කරමු අපි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔවුන් පාපන්දු වර්ණලාභීන් බවට පත් වෙනවා. අමාත්‍යතුමනි තව ටික වෙලාවක් ওই විදියටම හිටගෙන ඉන්න වෙනවා. වේදිකාවේ රැඳෙන්න වෙනවා. Here we go, ladies and gentlemen. We begin with the Officials Award. First, please give a big round of applause to the head coach, Mr. Amir Alaji. Your applause, ladies and gentlemen, to the head coach, who is currently instrumental in supporting the team, the national football team, in making it happen.
We also would like to invite the technical coach, Mr. Dudley Stainwall. Manager Mohammad Ansar Mohammad Azif. Manager football team Mohammad Ansar Mohammad Azif. Goalkeeping coach Amir Doxanaltik. Goalkeeping coach Mr. Amir Doxanaltik. And manager again, Major Hiran Ratnayaka. Major Hiran Ratnayaka, manager. Come on, everybody, put your hands together. Football colors. We're celebrating our officials, showing our love and appreciation now to the assistant coach, Mr. Devasagayam Rajamani. අන්න ඕම තමයි වෙන්න ඕනි. cheer කරන්න. Next, we like to recognize our team doctor, Dr. Ruan Jayasuriya. Next, video analyst, Mr. Edward John Mangum. Mr. Edward John Mangum. Video analyst, ladies and gentlemen, Edward John Mergan. Assistant manager, Iza Ibrahim. Iza Ibrahim, assistant manager. Assistant analyst, Mr. Ravin Chaturanga. Mr. Ravin Chaturanga. Assistant analyst. Coming up next is our physiotherapist, Suranga de Soisa. And Masua Jeevana Caldera. And Mazur HGMA Mahinda Rohana. Mr. HGMA Mahinda Rohana. And our kitman, Mr. Roshan Pradeep. Kitman, Mr. Roshan Pradeep, and Kitman, Mr. Mohammad Fakir Mohammad Fahim. Wow, a nice cheer to Mr. Mohammad Fahim. The following officials have taken part in the national team and they will receive a certificate of appreciation as well. Technical coach, Mr. Nizam Sharif Mohammad Hassan Rumi. And the performance analyst, YVA Sanka Jayamina. And with that, ladies and gentlemen, we're going to invite all of you to take a photograph with the Honorable Minister of Sports and the President. With that, we'd like to say thank you to our recipients for joining us on stage. The Honorable Minister and the President will remain on stage once again. අමාත්‍යතුමනි ක්‍රීඩකීන්ට පමණයි බැසීමට අවසරය තියෙන්නේ ඔබතුමාන් අප සමගින් රැඳෙනවා අපට ඒක ගෞරවයක්. අප ඊළඟට යන්නේ 2021 ලීග් තරගාවලියේ ශූරයන් සඳහා ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන්න. ඒ ලීග් තරගාවලිය පිළිබඳවත් අපි යම් සඳහනක් කළ යුතුයි ෂෙරොන්.
That's right. Sri Lanka's first ever professional league with 10 professional clubs, over 300 players and over 300 officials, and it was the brainchild of Mr. Jaswa Umar when he was the General Secretary. The Super League will change the outlook of Sri Lanka football in the near future, and this will be the flagship competition in Sri Lanka football. The competition was affected by COVID, ladies and gentlemen, and it's going to be where the biggest cash prize of 24 million, a total investment which runs over 150 million. The Super League will be a key competition which will contribute to the national sports economy and will attract the foreign investment in the near future. කරුණාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන් කැබිනට් අමාත්‍යවරයා විදිහට වැඩ බාර ගන්න වෙලාවෙම එතුමන් සඳහන් කළා ජාතික ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ අනුව තමයි සෑම ක්‍රීඩාවකම ආර්ථිකමය වටිනාකමක් දීලා අපි මතක් කරන්න ඕනේ මළල ක්‍රීඩාව තුළ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ජයග්‍රහණ ලබන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන ඔවුන්ට ලබා දෙන මූල්‍ය ආධාර ඒ වගේම සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම දිරිමත් කරන ලබා දෙන දිරි දීමනා මේ සියල්ල මතක් කරන අතරවාරයේදී එදා මෙදා තුර ලීග් තරගාවලියකට වැඩිම ත්‍යාග මුදලක් පිරිනමන ලද මිලියන 24ක ත්‍යාග මුදලක් පිරිනැමුවේ පහුගිය වසරේ කියන කාරණේ බොහොම සතුටින් යුතුවයි අපි සඳහන් කරන්නේ. එවැගේම මිලියන 150කට වැඩි මුදලක් ඒ ලීග් තරගාවලිය සඳහා වියදම් කර තිබෙන බවත් අපි තාම සතුටින් යුතුවයි සඳහන් කරන්නේ මේ පාපන්දුවේ අනාගතය උදෙසා කරන ලද බුද්ධිමත් ආයෝජන. ගරු අමාත්‍යතුමනි, ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබ දෙපළවෙනිම මා බොහොම කාරුණික ගෞරවණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. මොහොතක් අපි මේ පැත්තට යමු. මොහොතකට අපි ප්‍රධාන තිරයට යමු වෙනවා මේ ඒ ලීග් තරගාවලියේ මතක ආවර්ජනය. That's right, the brainchild of the General Secretary at that time, the President, Mr. Jaswa Umar, comes alive with the Super League Awards, ladies and gentlemen. Tournament with the biggest cash prize as promised, 24 million and a total investment over 150 million. Super League will be the key contribution and will contribute to the national sports economy and will attract foreign investment in the near future as well. Flagship competition comes alive, coming soon. 10 professional clubs, over 300 players and over 300 officials. This is what the Super League is all about. Put your hands together. That's the live spirit of the game. Super League would change the outlook of the Sri Lanka football in the near future. 2021
සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහී ශූරතාවේ ජයග්‍රහණය කර කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හට ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන මොහොත ගරු රාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන් අතින් සහ සභාපතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව එවනම් 2021 වර්ෂයේ ශූරතාවය දිනාගත් කණ්ඩායම බවට පත්වුණේ Blue Star Sports Club. Congratulations. We'd like to invite Lahiru Taraka, Mohammad Fahir, Tarindu Eranga, Mohammad Fazal, Mohammad Arshad, Manjula Fernando, Havish Lakpriya, Senal Sandesh, Mohammad Isan and Chalana Premanath. T. Kajakopan, Charindu Sampat, Rifkan, Mohammad Mazir, ACM, Zalan, Mohammad Rizan, Mohammad Munfik, Abdul Aziz, Mohammad Amar, M.N. Ahmed, Daniel Macrath Gomez, Mohammad Imran, Mohammad Zaim, Mohammad Rujibi, Mohammad Zuair, ARM Fazal, Mizgar Munwar, Mohammad Rizwan, M. Pichai, R. Devasagam, DK Atukorala, RIM Rasmi, MS Jifri, and finally Mohammad Zomi. Everybody, put your hands together. Blue Star Sports Club participation list. ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසයේ වැඩිම ත්‍යාග මුදලක් ලබා දුන්නු තරඟාවලිය, එවැගේම ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසයේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් මිලියන 150කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරමින් සංවිධානය කරන ලද ඉතිහාසයේ දෙවන්තම තරඟාවලියේ ශූරයන් Blue Star ඔබේ අත්පොල සන්නාදය ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමයි ජය සංකේත තිලින ලබන්නේ. What a glorious night. Are we celebrating the Super League champions, the 35 members. And a very special award is coming up soon to a very special person. But before that, come on, no silence at the Football Awards, everybody. Come on, everybody. Blue Star Sports Club, let's give them all a big round of applause. 35 members joining us on stage. While we have our dignitaries coming up on stage, we'd like to request the rest of the players to form in order for us to take the group photograph soon after receiving the medals.
Everybody, put your hands together. Let's give them all a big round of applause. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Lahiru Tharaka, the captain of Blue Star, to receive the trophy for Blue Star Sports Club. What a glorifying moment, ladies and gentlemen. Champion medals to Blue Star Sports Club. Everybody, come on, put your hands together. ජයග්‍රාහී කුසලානිය Blue Star ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය ඔවුන් වෙනුවෙන් 2021 ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Here we go. One more photograph with the entire team. We'd like to thank the President and the Honourable Minister for joining in the presentation. යලි ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය එකතු කරමු ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 2021 ලීග් ශූරතාවය Blue Star කණ්ඩායම All the champions, my friends. Celebrating here at the Sri Lanka Football Awards, recognizing the champions of Blue Star Sports Club. All right. Thank you very much. Thank you to all the team players. One crazy photograph with a thumbs up. And a cheer. 3, 2, 1. We are the champions. Blue Star Sports Club. All right, thank you very much. We need to move on to the next item of the agenda. බොහොම ස්තුතියි සීලම ක්‍රීඩකයන්ට අපේ සුබපැතුම් Blue Star කණ්ඩායමට අපේ සුබපැතුම් මේ අවුරුද්දේ කොහොම හරි කප් එක ගන්න ඕනේ කොල්ලෝ right. All right. What a celebration. We've completed 3 segments here this evening, ladies and gentlemen. First, we recognize the 1995 SARC players and all special dignitaries, and this was followed by the football colors and then the Super League champions. Now we come to the last and final segment this evening, ladies and gentlemen. Sri Lanka as a nation is ready to celebrate and remember the 74th independence in a few weeks from now. By next year we will be commemorating the 75th independence anniversary. In order to do so, the Honourable Minister Youth and Sports, the Honourable Namal Rajapaksa, has initiated 75 major sports events starting from 2023. As a pioneer in many new initiatives, Football Federation in Sri Lanka is now ready to envision this initiative by launching the first and the biggest sporting event starting from the 25th of January 2022 in a grand scale. This is also one of the first historical tournament by the incumbent president of the Football Sri Lanka, Mr. Jaswa Uma, who is driving massive projects to take Sri Lanka football to the villages. This tournament will bring back the glory of the Sri Lankan football once again while discovering untouched football talents from Sri Lanka. The competition will feature
8 provincial teams, northern, eastern, southern, western, central, Uva, Sabaragamu, Rajarata, all these 8 provincial teams and all the best players who are born in these provinces will play for their own province to give back their talents to the region. By that, there is a famous name that's created by every region as well. This massive tournament is co-organized by the Ministry of Youth and Sports along with the Football Federation of Sri Lanka, and it starts from the 25th of January to the 28th of February in 11 destinations. Despite the COVID pandemic, we see a game come alive. And ladies and gentlemen, we're going to take a moment on screen. But before that, I have Dinusha, who's ready to give a short brief on this as well. Thank you, Sharon. එනවෙන පෙබරවාරි හමාසේ 4 වෙනිදාවේ අපි 74 වෙනි නිදහස් සමරනවා. හැබැයි 2023 අවුරුද්දේදී අපි නිදහස ලැබලා අවුරුදු 75ක් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාවන් 75ක කාරුණා ඉටු කරන්නට ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමන් උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒකේ මුල්ම කාරුණය පාපන්දුව තුලින් ඉටු කරන්න පාපන්දු සභාපතිතුමන් කටයුතු සූදානම් කළා. ඔබතුමයි මුල්ම අඩිය තියන්නේ නාමල් ඇමතුමා ලබා දුන්නු උපදෙස් වලට අනුකූලව. ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ 28 වෙනිදා ඉඳලා තවත් දින කිහිපයයි පෙබරවාරි මාසයේ 28 වෙනකන් ජනවාරි 25 ඉඳලා පෙබරවාරි 28 වෙනකන් මේ ශූරතාවය පැවැත්වෙනවා. නිදහස් කුසලානය ලංකාවේ තැන් 11ක රජරට බස්නාහිර දකුණ උතුර එතනින් එහාට ගියාම නැගෙනහිර ලංකාවේ පළාත් සියල්ල නියෝජනය කරමින් රජරටට එනවා. හැබැයි වයඹක් මේ සියල්ල එකට එකතු වෙලා කණ්ඩායම් 8ක් තරඟ කරනවා මේ ශූරතාවේ. අපි බලමු මේ 2023 75 වන නිදහස වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු 2022 සූදානම් කරන තරගාවලිය පිළිබඳවයි. Ladies and gentlemen, the launch of the Ceylon Provincials League 2022. There you go, ladies and gentlemen, the Ceylon Provinces League. Put your hands together. Independence Trophy, and it is the road to the 75th Independence. All starts on the 25th of January till the 28th. නිකන් ආමුද බලන්න නිකන් රජරටට උතුරට නැගෙනහිරට බස්නාහිරට මධ්‍යම පළාතට මේ පළාත් හැම එකටම විවෘතයි නිදහස් කුසලානය. 75 වෙනි නිදහස් කුසලානය කවුරු ජයග්‍රහණය කරයිද? තාම කියන්න බෑනේ. හැබැයි මම හිතනවා හොඳම ටීම් එක දිනනවා කියලා. හරිනේ? බලමු. Ladies and gentlemen, from provinces to nations to people, and now to a very special person who changed the games of sports and also brought new life to sports as well. We're truly honored. Back in the day, we saw several events from rugby to cricket and many other events bringing new life. And now we're ready that this new generation comes alive with that fresh breath of blood and air as well. Ladies and gentlemen, to address you at this very magnanimous event, we'd like to invite our chief guest, the Honorable Minister of Youth and Sports, the Honorable Namal Rajapaksa, to address at the football colours. හොඳයි අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය වන අද රාත්‍රියේදී අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන මේ ස්ථානයට අපගේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය ආරාධිත අමුත්තානන් වශයෙන් සම්ප්‍රාප්ත වූ ක්‍රීඩාවේ වෙනසක් ක්‍රීඩාවේ ජවයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙන දක්ෂ අමාත්‍යවරයෙක් අපට ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ලැබිලා තිනවා. විෂය දන්න විෂය කරපු ක්‍රීඩාවේ නියැලුණු අමාත්‍යවරයෙක් අපට ලැබිලා තිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතුමා තරුණ කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ක්‍රීඩා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දියුරුම් දෙන්නේත් ජාත්‍යන්තර තරුණ දිනය දිනේදීමයි. එමනම් රටේ ක්‍රීඩාව නව දිශානතියකට යොමු කරන තරුණ ජව සම්පන්න අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවර නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරියුම ඔබතුමාටයි මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණයට. ගරු සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා
ඒ වගේම ෆුට්බෝල් සම්මේලන සභාපතිතුමන් ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය වගේම අද මේ වැදගත් සහ ගෞරවාන්විත උත්සවයක් දෙක සහසම්බන්ධ වන අප හිතාදර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වගේම අපේ අමාත්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම හිතන්නේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව තුළ අපේ ඉතිහාසයේ ලැබපු ජයග්‍රහණ අගය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තුළ නවක ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. Taman ක්‍රීඩාව තුළ නිරත වීම තුළ නියැලීම තුළ ජීවිතේ යම්කිසි දවසක Tamanව අගයන්න Taman නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩා සමාජය ක්‍රීඩා සංගමය වගේම ක්‍රීඩා පවුල ඉන්නවයි කියන කාරණේ 1995 වසරේ ෆුට්බෝල් ඉතිහාසයේ දෙවන්ත ජයග්‍රහණයක් ඔබ ලැබුවා. මම හිතන්නේ 94 95 96 කාල සීමාව තුළ තමයි අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ පරිවර්තනය වුණේ. 96 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන දෙක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පරිවර්තනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔබ 95 ජයග්‍රහණය කොට යාපු ගමන තුළ ඉතාමත් අසීරු වගේම ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ තුල ජයග්‍රහණ පරාජයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අත්දැකීම් බවට පරිවර්තනය කරගෙන අවිලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව අපේ රට තුල වගේම ජාත්‍යන්තරය තුල විශාල කතා බහකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් මැද පෙරදිග කටා රාජ්‍ය ෆුට්බෝල් ලෝක කුසලානය සංවිධානය කිරීමත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා අපේ රටට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඒකට හේතුව තමයි අපට ඒ අවස්ථාව තුලින් විශාල ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන්. වගේම අපේ රටේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව විශාල ප්‍රබෝධයක් සහ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දැවැන්ත වුවමනාවක් අද දකින්න තියෙනවා. පහුගිය කාල සීමාව තුළ ජාත්‍යන්තර තරඟවල අපි ලැබපු ප්‍රතිඵල බැලුවම වසර ගණනාවකට පස්සේ අපට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. සහ ෆුට්බෝල් ප්‍රේක්ෂකයන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. තමන් ක්‍රීඩා කරන තමන් ආදරය කරන ක්‍රීඩාව අද ජාත්‍යන්තර තලයේ අවධානය යොමු වෙච්ච ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ෆුට්බෝල් සංගමයේ අවධානයට අපේ රට පාත්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඒ තුල අපි විශ්වාස කරනවා අපට ඉදිරි කාල සීමාව තුළ මෙරටේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර තලයේ එමෙත ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකට අපට රැගෙන යන්න හැකි වෙනවා කියන කාරණය. මොකද ෆුට්බෝල් ප්‍රචලිත කරනවා කියන කාරණේ මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද ෆුට්බෝල් ප්‍රසිද්ධයි. අපේ ගම්වල ගියත් වයස තරාතිරමක් නැතුව දැන් මාද තමයි දන්නේ ජස්පර් අවුරුදු 30ක් ෆුට්බෝල් ගැහුවා කියලා. මං හිතුවේ වයසත් 45ක් විතර කියලා. මේ දැන් තමයි දන්නේ වයස 50 පැනලා කියලා. ඉතින් ඒ වයසේ ඉඳන් මගේ වයසටත් ඊට අඩු අයටත් ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව අපි අමුතුවෙන් අරගෙන යන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි ඉලක්කයන් කරා යන්න ඕනේ. අපි ක්‍රීඩාව රටේ සංවර්ධනය කරනකොට ඒ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කරන එක් පැත්තකින් ක්‍රියාශීලී සමාජයක් හදන්න. නැත්නම් ඇක්ටිව් නේෂන් එකක් හදන්න. ඒ ඇක්ටිව් නේෂන් එකක් ක්‍රියාශීලී සමාජයක් අපි හදනවා වගේම අපි ජයග්‍රහණ වලට යන්න ඕනේ. අපි ජාත්‍යන්තර තලයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලදී ලෝකේ පිළිගත් ශ්‍රේණිගත කිරීම වලට අපි අපේ ක්‍රීඩාව ගේන්න ඕනේ. ඒ වාක්‍යම තියෙන වර්තමාන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් සතුව. ඒ සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් ෆුට්බෝල් සංගමය අපේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව අපි අපේ උපරිම සහයෝගය දෙනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා ඔබට ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ මේ රටේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව අනාගතයට යනකොට ඒ ජයග්‍රහණ එක්ක ලෝකේ පිළිගත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට ශ්‍රී ලංකන් ෆුට්බෝල් පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ ෆුට්බෝල් ඔබ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පරිවර්තනය කෙරුවොත් තමයි ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ඔබට
බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෝ බිහි කරපු ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව අතරින් ප්‍රධානම ක්‍රීඩාවක්. සමහර ක්‍රීඩා සමාජවල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සමාජවල ෆ්‍රන්ට් රෝ එකේ ගහන තුන් දෙනාගේ පේමන්ට් එක ගත්තම අපේ රටේ වරායක් එයාපෝට් එකක් හදන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අවුරුද්දකට ගෙවන ගාණ ගත්තම. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. එමන අපට ඒ තත්වෙට මේ රටේ ක්‍රීඩිකාවෝ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපට බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි කළ යුත්තේ අපි ජයග්‍රහණ කරා යා යුතු මානසිකත්වයක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. අපේ අය දක්ෂයි. අපිට ටැලන්ට් එක තියෙනවා. මේ ටැලන්ට් එක ඉදිරියට රැගෙන යන්න අපි සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. අද ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපි උත්සාහ කරන්නේ අනේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් එක නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව පහළ ඉඳන් ඉහළට ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය හදන එක. ඒ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, මල්ල ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, කබඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් තුල. ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් ගොඩනගුවොත් තමයි ඔබේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඉන්නේ. ස්පොන්සර් කෙනෙක් සල්ලි දාන්නේ නැහැ විසිබිලිටි එක නැත්තම්. ප්‍රේක්ෂකයෝ නැත්තම්. මාධ්‍ය තුලේ ක්‍රීඩාව පෙන්වන්නේ නැත්තම්. එහෙමනම් ඒ තත්වෙට අපි අපේ ක්‍රීඩාව නංවාලා යන්න ඕනේ. I personally believe football is a sport that not only we can win in the international circuits but also bring a lot of revenue to our country. As you are well aware, when you look at the different leagues all over the world, starting from the Premier League to the European circuit to the French, Spanish, the Italian leagues, the amount of sponsors, finances that they are, or the revenue they generate, is sometimes is much more bigger than what we spend for an entire year in our entire ministry. There are clubs who spend billions, millions of dollars per annum just to recruit a couple of players. So you can see the capacity or the economic scale that football can bring to a nation. So we believe when we develop football in our country, we're not only developing an athlete to become a better human, we're not only developing an athlete to win in the international circuit, but also we are building a culture around that person, around that athlete. A good practice that athletes and sportsmen and women has to embrace. And also build an economy around it so that the sport is no longer is going to be a burden to the parents in our country. That is our vision. We want to create the sport economy. We want to create sport a profitable venture rather than making it a burden to the government or to the associations. So we believe the associations must be empowered with trust and a vision and the freedom to develop the sport in the country. So let me congratulate the chairman of your association and the team. You all have done tremendously well in the last couple of months to bringing in international tournaments to our country. And that has already created an impact in the international arena when it comes to Sri Lankan football. And we can see the young Sri Lankan footballers are doing well in the international matches. Because we need to shift our mindset from winning local to become a global athlete. So I believe we are on the right track, but we have a long way to go. While I am congratulating and appreciating the 1995 football team, I must also mention that we had been a long time now to celebrate another victory. So I believe we need to put a proper system that we don't have to wait for 25 years to celebrate a SAC or Asian medal. It has to happen very regularly.
And that is what we are looking at. And I can see there are a lot of talent. The coaches are working very hard. The management is working very hard. This is all about putting the system in right place so we can easily reach our targets. So අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා. වගේම ඉදිරි කාල සීමාව තුළ මේ රටේ ක්‍රීඩිකාවන් විශේෂයෙන් ෆුට්බෝල් ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නවා වගේම අපි ගමේ ගොඩේ කතා කරන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාවන් නම් වශයෙන් ගත්තොත් රොනාල්ඩෝ කියයි මෙසි කියයි ඒ ලෙවල් එකට අපේ රටේ ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරන එක අපේ බලාපොරොත්තුව කියන එකත් මතක් කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ අනාගතයක් පතමින් මානෙ වෙනවා. Thank you, sir, for your inspirational message and best wishes as well. බොහොම ස්තුතියි අප ආමන්ත්‍රණය කරන ලද දවසේ අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තානන් වන ගරු ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවර නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඔබතුමන්ට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. Ladies and gentlemen, coming up next is Mallila Denne. කවුද මේ මල්ලිලා දෙන්නා? අපි කතා කරමුනේ. අපි ඉන්න ඕනේ නේ. එයාලා ඉන්නෝනේ. චූටි මල්ලි, පොඩි මල්ලි. ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඒ වගේම සුබ නව වසරක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වසර ආරම්භයේදීම ක්‍රීඩාවට හරි සුබදායක විදිහට පටන් ගත්තේ. ඔව්. අපි දන්නවා විශේෂයෙන් ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව අපිට හොඳ අලුත් සභාපතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අපි රෑන්කින් වලින් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් තරගාවලියක්, ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක් ලංකාවේ තියන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ ගැන අපි හරි ආඩම්බරයි. ඔව්. ඇත්තටම ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනකොට ක්‍රීඩාව ගැන අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් වර්තමානයේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. ඒ ගැන මම හිතන්නේ බොහොම ධනාත්මක විදියට ක්‍රීඩාව කියන එක හැම අතින්ම ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? ඔව් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වුණත් එක කෙන්දිරි ගගා හිටියා. ඔව්. දැන් ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඔව්. මෙහෙමයි දැන් ක්‍රීඩාවල් කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ක්‍රීඩාවල් වලට ඒ පහසුකම් සලසන්න ඕනනේ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් බලන්න ඔව්. ඉස්සර යගුලිය, ඔව්. කවපෙත්ත, ඔව්. හෙල්ල විසිකිරීම. ඒ වගේ විසිකිරීම ඒවට පහසුකම් තිබ්බේ නැහැ. නෑ නෑ එහෙම කියන්න බෑනේ. ඇයි? තිබ්බේ යගුලි ඒවා වෙහෙල්ල ඒවා තිබුණානේ. ඒවා දීලා තිබ්බනේ ක්‍රීඩා පිටි තිබ්බනේ ඉස්සරත් තිබ්බා. එහෙම නෑ නෑ තිබ්බට මෙහෙමනේ. දැන් ඒවා විසිකිරීම ඒවනේ. ඔව්. දැන් ඒ ක්‍රීඩකයා දුවගෙන ඇවිල්ලා හරි කැරකිලා හරි විසි කරනවා. ඔව්. විසි කරාම ගේන්න ඕනේ කවුද? එයාමයි. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? ළඟට විසි කරනවා. නැත්නම් එයාට ගිහින් ගේන්න වෙනවා. දැන් ක්‍රීඩා ඇමතුමා මොකද්ද කරේ? ගේන්න එක්කෙනෙක්ව දැම්මා. දැන් අර හොඳට විසි කරනවා. දැන් අර හෙල්ල විසි කිරීමෙන් එහෙම අපිට පැරාලිම්පික් හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ සහයෝගයට කෙනෙක් දුන්නා. ඒකෙන් තමයි ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් එක එක රටවල් වලට ගැළපෙන ක්‍රීඩාවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට බලන්න මාලදිවයිනේ දුර දුවන ක්‍රීඩකයොත් නැහැ, පීනුම් ක්‍රීඩකයොත් නැහැ. ඔච්චර මූද ඔක්කොම තිබිලා. ඇයි දුවගෙන යනකොට මූද හම්බ වෙනවා. ඔව්. පීනගෙන යනකොට දූපතක් හම්බ වෙනවා. එකක්ක් කරන්න බෑ. දුර බෑ. ඔව් ඒ වගේ රටක් අනුව තමයි ක්‍රීඩාවල් වෙනස් වෙන්නේ. ඔව් දැන් හැබැයි මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනකොට මම මේ ළඟදී මේ ඇමතුමා අපි දෙන්නම ගියා මේ ෆුට්බෝල් මැච් එකක් බලන්න. මේක තිබ්බේ මේ ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් අතර. ඒක මම දැක්කෝ විශේෂයක් තිබුණා. දැන් ආණ්ඩුවේ ආයතනයේ දේ තියෙන්නේ බෝලේ ආව ගමන් පාස් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා ආරයි යන්නේ නැහැ ඩක් ගාලා එයා ආරයි යන්නේ එයා කාට හරි පාස් කරනවා. ඔව්. දැන් පෞද්ගලික ආයතනයේ ඌ ගත්තොත් අනිත් කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. තනියෙන් ගේව ගන්න. තනියෙන් යන්න හදනවා. ඒක තමයි මම දැක්ක විශේෂම දේ මේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් ඒ දෙකම හරියන්නේ නැහැ නේ ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාවට. ඔව්. දැන් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කියනකොට මේ අපි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් අපේ රටේ දැන් බලන්න උස පයින්, දුර පයින්. ඔව්. රිටි පයින්. ඒවා නැහැනේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ නැහැනේ. මෙහෙම කියන්නේ බෑ. දැන් ඉන්න පොඩ ඒක අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙන්නේ. ඒ මොකද ඒක තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරි නෙගටිව් විදියට හිතන්නේ. ඇයි? ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ දුවගෙන දැන් එනවා. ඔව්. එනකොට
එක පාට ඔළුවට එනවා පොඩි කාලේ උගන්වලා තියෙනවා පයින්ඩ පෙර සිතා බලනවා. හිත ඉන්නවා පයින්නේ. හරි හරි වෙන රටවල ක්‍රීඩකයන්ට එහෙම එකක් නැහැ නේ දුවගෙන ආපු ගමන් පයින්නවා. හරි හරි. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තියෙන මේ අර පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් නේද? ඒක නෙගටිව්. නෙගටිව් නේද? ඒ කියන්නේ ඔව් නෙගටිව් වෙන්නේ මෙහෙමනේ මේ ජෝඩි මල්ලි. ඔව්. දැන් අපේ අම්මලා තමයි අපේ දරුවන්ව නෙගටිව් කරන්නේ. ඒ කොහෙද? ඒ කියන්නේ පුංචි කාලේ දරුවා ඇකේ ඉන්නකොට නලවන්නේ කොහොමද? කොහොමද නලවන්නේ ළමයි? දොයි බයි දොයි බබා නුඹේ අම්මා කිරට ගියා කිරි එරවා එන්න ගියා කිරි මුට්ටිය ගඟේ ගියා. බලන්න කොච්චර නෙගටිව්ද කියන්නේ. මොකද්ද? කිරි මුට්ටිය ගඟේ ගියා කිව්වා සෞභාග්‍ය සංකේතේ කිරි මුට්ටිය. ඒක ගඟේ ගියා කියන්නේ. ඒකෙන් ඒ කියන්නේ පොඩි කාලෙම ළමයි නෙගටිව් වෙනවා කියලා. නෙගටිව් වෙනවනේ. හැබැයි ඊට පස්සේ තියෙනවනේ ඒකේ. මොකද්ද? ගඟට උඩින් කොක්කු ගියා කියලා. දැන් ගඟට උඩින් කොක්කු යන එක පොසිටිව් නැද්ද? ඔව් ගඟට උඩින් කොක්කු ගියාට වැඩක් නැහැ නේ. ඊට කලින් කිරි මුට්ටිය ගඟේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතන නෙගටිව් නේ. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මම උදාහරණයකට කියන්නම්. පොසිටිව් විදිහට හිතන්න හැම දෙයක් ගැනම. ඔව්. දැන් උදාහරණයට බස් එකේ යනවා නම් මෙතන බස් එකේ යන අය නම් ගොඩක් නැතුව ඇති. බස් එකේ යනවා නම් පිටිපස්සේ දොරෙන් නගින්න. උදේම බස් එකට. අයියේ. ඒතර කොන්දොස්තර මහත්තයා කියනවා ඉස්සරහට යන්න. බලන්න උදේම ඉස්සරහට යන්න කියලා කියනවා කොච්චර පොසිටිව්ද කියලා. ඔයා කියන්නේ ඒක බස් එකේදී අර ඇහෙන දේත් පවා පොසිටිව් වෙනවා. ඔව් ඉස්සරහ දොරෙන් නැග්ගොත් මොකද වෙන්නේ? පස්සට යන අන්න නෙගටිව්. නෙගටිව් වෙනවනේ. දැන් කාර් එකක් වුණත් දැන් මේ යනකොට ගෙදර කාර් එක නවත්තනකොට නෝස් එක ගරාජ් එක ඇතුළට දාලා නවත්තන්න එපා. රිවර්ස් කරලා නවත්තන්න. ඇයි ඒ? නැත්නම් උදේට යනකොට මුලින්ම රිවර්ස් නේ යන්න වෙන්නේ. උදේම නෙගටිව් නේද? උදේම නෙගටිව් වෙනවනේ. ඔව් ඒකනේ. හරි. දැන් ඔයා සම්නිකර පොසිටිව් පැත්තේ තියෙන හැමදේම පොසිටිව් කියන්නේ. දැන් අපේ ගෙදර වුණත් හරිම පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ මමයි නෝනයි බැඳලා දැන් අවුරුදු 12ක් විතර වෙනවා. උඹ නොදකින් කියාගෙන නැහැ තාම. වෙනේම තමයි කියන්නේ. පුරා වෙනේ. ඊට එහායවා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. අපි දෙන්න අතර තියෙනවා අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක්. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි පොසිටිව් විදියට හිතන්නේ හැමදේම. අනිවාර්යයෙන්. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඕන කෙනෙක් අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. මගේ අතින් වරදක් වුණොත් අපි කතා වෙලා තියෙන්නේ මම නෝනගෙන් සමාව ගන්න ඕනේ. කොහොමද සමාව ගන්නෙ? මේ අනිත් මාතුරු වගේ තමයි වැඳලා සමාව ගන්න. හරි. එතකොට දැන් නෝනාතින් වැරද්දක් වුණා. ඔව් තාම එහෙම වෙලා නැහැ අරකම තමයි වෙන්නේ ඉතින්. හරි. එහෙම වෙච්ච දවසට බලන්න ඕනේ ඒක මොකද්ද කරන්න කියලා. එහෙම තමයි පොසිටිව් යන්නේ. දැන් පොසිටිව් කියන්නේ කොච්චර පොසිටිව්ද කිව්වොත් අපේ ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනකොට රණ්ඩු ඇති වුණාම අත්තට අහුවෙන එකෙන් නෝන මට ගහන. අතට අහුවෙන එකෙන් ගහන. මට කේන්ති ගියාම මම අතට අහුවෙන එකෙන් නෝනට ගහනවා. අපි දෙන්න සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. බලන්න කොච්චර පොසිටිව්ද කියලා. එහෙම කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? අතට අහුවෙන එකෙන් ගහන සතුටින් ඉන්නේ කොහොමද? දැන් මෙහෙමනේ. මම ගහන එකක් එයාට වැදුනම මට සන්තෝසයි. එයා ගහන එකක් මට වැදුනම එයාට සන්තෝසයි. හරි. අපි සතුටෙන් ඉන්නවා. දෙවිනම සතුටෙන් ඉන්නේ. කියන්නේ එදා ඉඳලා අපි යාළු වෙච්ච දවසේ ඉඳලා කුරුල් ජෝඩුව වගේ තමයි ඉන්නේ. කීජි බීජි ගග ආදරෙන්. නෑ කොටා ගන්න. කොටා ගන්න. හරි. ඒ ඔක්කොම පොසිටිව් ඉන්නවා හැබැයි. පොසිටිව් විදියට අපි ඉන්නේ. හැබැයි අපේ ගෙවල ලේ ප්‍රශ්න නෑ. ඈ? අපේ ගෙවල ලේ ප්‍රශ්න නෑ. ඔව් ඉතින් අපිට ඇහෙනවා අපි ළඟනේ ඉන්නේ. මොනවද ඇහෙන්නේ? නෑ ඔය එක සත්තුන්ගේ නම් කියලා එහෙම කෑ ගන්නවා ඇහෙනවා. මොනවද සත්තුන්ගේ නම්? මේ ළඟදිත් මට ඇහුණා මේ මොකද්ද බල්ලා මොකද කියලා. රෑද? ඔව් 11ට විතර වගේ? ඔව්. බල්ලා බහැපි ඇඳෙන් බීමට කියලා කිව්වේ. ඔය අර අපේ ගෙදර හදන බල්ලෙක් ඉන්නවා. මූ රෑට ඇඳට නගින්න එනවා. අපේ නෝන එළවන සද්ද ඔයාට ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිදා ගන්න එන වෙලාවටමයි බල්ලා ඇඳට එන්නේ නේද? ඔය ඒක එහෙම වෙනවා පොඩ්ඩක්. හැබැයි ඒක බොරු කතාවන්නේ. හරි බල්ලා පැත්තකින් තියමුකෝ. ඕගොල්ලන්ගේ දර බූරුවෙක් නැහනේ. බූරුවා කියනවත් මට ඇහෙනවා. උදේද? උදේක උදේ ඊයේ උදේත් ඇහුණා මට. මේ බූරුවා කොහෙද දානවද මන්ද කියලා. අර ගෙදර තීන්ත ගන්න කෙනාපු බූරුවා. අර උසද තීන්ත ගන්න උඩ. අර නගින එක. ඔව් ඒක ඇඳයට දාලා මම. ඒක තමයි ඔයාට ඇහිලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි ඉතින් මෙහෙමයි. දේවල් පවුල් වල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒවට ක්‍රමසහ. ඉතින් ක්‍රම ඔව් ඒක හරි. ඒක තමයි පොසිටිව් ගැන කියන මම තව එකක් කියන්න. ඔව්. දැන් අපේ නෝනා එක හරි අමාරුයි. කොයි නෝනා එක්කත් හරි අමාරුයි. අපේ නෝනා එක විතරක් නෙමෙයි. අපේ නෝනාගේ දැන් පුදුම දේවල් තියෙන. දැන් එක දවසක් නෝනා මේ වෙඩින් රින් එක දාගෙන මේ මැද ඇඟිල්ලට. මං කිව්වා බබා ඔයා ඔය වැරදි ඇඟිල්ලට නේ මුද්ද දාගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඉතින් මම බැඳලා ඉන්නේ හරි මිනිහද? ඔන්න. ඊට පස්සේ මම දවසක් යාළු කරගන්න උවමනාවට මං කිව්වා ඔයා ඒවා මේ මට කිව්වට ඔයා හිතාගන්න ඔයා වෙනුවෙන් මට ලෝකේ කෙරවලට උනත් යන්න පුළුවන්. ඔයා කිව්වා? ඔව් ඒතකොට එයා ඉඳන් කියනවා ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා තමසෙට ඉන්න බැයිද?
ඔය වගේ. හැබැයි මම අතාරින්නේ නැහැ ඉතින්. මම ඒකයි මම කියන්නේ හැමදේම පොසිටිව් ගන්න කියන්නේ. මම දවසක් ඔන්න අපේ ගෙදර ඉන්න චූටි බලු පැටියෙකුයි බූස් පැටියෙකුයි. දෙන්න හුරතල් වෙනවා සෙල්ලම් කරනවා දඟලනවා හැමෝම ඉන්නවා. ඉන්නකොට නෝනා මෙහෙම නිකරට අත තියාගෙන කියන අර බලන්න අර වල්ලයි බූසයි. කොච්චර ආදරෙන් ඉන්නවද? අපිට තමයි එහෙම ඉන්න බැරි. මං කිව්වා උන් දෙන්නවත් එකට තියලා බැඳලා බලනවාකෝ ආදරෙන් ඉදීද කියලා. ඊළඟට තව දවසක් ශාරුක් ખાනුයි කාජලුයි ඉන්න චිත්‍රපටියක්. ටිකක් පරණ චිත්‍රපටියක්. ඔව්. මට මතක නැහැ මොකද්ද කියලා. එයා බලනවා. බලන ගමන් කියන අර විදිහටම අර බලන්න ඒ ශාරුක් ඒ කාජල්ට කොච්චර ආදරෙන් ඉන්නවද? තමුසෙට තමයි එහෙම ඉන්න බැරි. මං කිව්වා එහෙම ඉන්නවට උන්ට එහෙන ගානක් දෙනවා කියලා. ඇත්ත. අපිට එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ හරි ධනාත්මක විදිහට මම ගෙදර ඉන්නේ. ගෙදර ඉන්නේ නේ. දැන් මම දැන් අපේ ගෙදරත් තෝම පොඩි ප්‍රශ්න වෙනවා මේ ළඟදී. මම ඔය යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක එදා මං කිව්වා ටිකක් කලින් ගෙදර එනවා කියලා රෑ පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. පොඩි මේසෙකට වාඩි වෙලා අර ඉතින් ඉන්නවා මම කට්ටිය එක්ක කතා කර ඉන්නකොට නෝනා කෝල් එකක් දුන්නා. දීලා දුන්න ගමන් කොහෙද කියලා ඇහුවේ. මං ආන්සර් කරපුවා කොහෙද කිව්වා. මං කිව්වා මෙමය බබා මේ මං අර යාළුවෝ ටිකක් හම්බුණා පොඩ්ඩක් චුට්ටක් රෑ වෙයි එනකොට 9 විතර 9:10 වගේ වෙයි. රෑට කණ්ඩ මොනවද හදලා තියෙන්නේ? යාළු කරගන්න වහ කිව්වා. මං කිව්වා බබා කාලා පුදිය ගන්න එහෙනම් මං තව චුට්ටක් රෑ වෙලා එන්නම් කියලා. ඒ වගේ පොඩි ක්‍රම තියෙනවා දැන් මගෙත්. දැන් මේ ළඟදී ඒ වගේම ළඟ රෑ වුණා එක දිගට. ඉන්නකොට ඔන්නේ එක දවසක් ඉන්නකොට කෝල් එක එනවා. මං හලෝ කිව්වා කොහෙද කිව්වා. මං කිව්වා බබා මේ මම මතකද බබාගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ අපි දෙන්න ගියා ජුවලරි ෂොප් එකකට. ඔව් කිව්වා. සද්ද වෙනස් වුණා. ටෝන් එක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මතකද බබා එතන තිබිච්ච මාලයකට ඔයා හරි ආස වුණා. ඔව්. මතකද මං ඔයාලට මේ ප්‍රොමිස් කරා කවදා හරි දවසක මාළේ ඔයාලට අරන් දෙනවා කියලා. ඔව් ඔයා ඉන්නේ ජුවලරි ෂොප් එකේද බබා? මං කිව්වා මං ඉන්නේ ජුවලරි ෂොප් එකට එහා පැත්තේ බාර් එකේ. ඩෝන් ගල ෆෝන් එක තිබ්බා. තියලා දැන් මට කියනවා ඒ මං යන තැනට එන්න ඕනලු. ඔය කොහෙද යන්නේ බලන්න මමත් එනවා තමසේ ඔය කොහෙද යන්නේ බලන්න එන්න ඕන කිව්වා. මං කිව්වා නෑ එහෙම හැමදාම යන්නේ නෑ එන්න ඕන කියලා කොහොම හරි දැන් මගේ පස්සෙන් එල්ලිලා දවසක් ඔන්න ත්‍රිවිල් එක ආවා. මං කරන්නේ නිකන් මගෙන් බැස්සා. බෑලා නිකන් ඒ තැන මතක නෑ වගේ මේ කොහෙද මෙන්න ආරාතන අතන කියලා ඇතුළට යනකොට යා පුරුදු නෑ වගේ පෙන්නගෙන යනකොට සිකියුරිටි ඉන්න සර් අද ටිකක් කලින්ම ඔය කියන්නේ තමයි පුරුදු නෑ කියන්නේ. මං කිව්වා නෑ අපේ ඉස්කෝලේ මල්ලි කෙනෙක්. ඉස්කෝලේ ඕබි එකේ ඔය දැන් ඔතන වැඩ කියලා කිව්වා. කියලා ෂේප් කරගෙන ඇතුළට යනකොට මම බාර් එකේ ඉන්න හදයා ඉන්නවනේ. උන්ට ඕනේ නැති එකක් නෑනේ. දැකපු ගමන් සර් වෙනද බ්‍රෑන්ඩ් එකමද කෙලින්ම භාගයක් ගන්නවද? කියෝගෙන ගියා. ඔය කියන්නේ තමයි දන්නේ නැහැ. මං කිව්වා නෑ අපේ ඉස්කෝලේ මල්ලි කෙනෙක් ඕබි එකේ. තමසලා ඉස්කෝලේ ඕබි එකෙන්ද මේක කරන්නේ? කියලා ඇහුවා. මං ෂේප් එකේ ඉතින් කතා කරලා වාඩි වෙලා අපි ඔය පරණ දේවල් කතා කර එයා කණ්ඩාස කැමති එහෙම ಜಾති කැම ටිකක් අරන් දීලා වැඩේ බැලන්ස් කරා. බැලන්ස් කරලා ෆුල්ම බැලන්ස් කරලා මම මෙහෙම එළියට එනකොට ටැක්සි කාරේ කෑවනේ මම. ඇයි? ඌ මෙහෙම දැකපුව අප්පසර් අද වෙන මොකෙක්වත් තියෙනවද මොකෙද්ද මේ හොයාගෙන ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. විනාසයි ඉතින්. එතකොට කියන්නේ ඉවරයි. ඉතින් ඒකනේ ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා මොකද කරේ? ගෙදර ගියා කියන්නේ යාට ඉතින් අර අමතක වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ මගේ පෙර වැරදි නෑනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද පොඩ්ඩක් බැලන්ස් වුණා. අපේ ගෙදර වගේ වුණා නම් කෙලින්ම සුදු කොඩි. ඔව්. ඒ ඉතින් මෙහෙම පෙර වැරදි ඇති ඔයාගේ ඒකයි. මගේද? ඔව්. එහෙම කියන්නත් බෑ. හැබැයි එක දවසක් පොඩි දෙයක් වුණා. එක දවසක් මම නිදාගෙන ඉන්නකොට නෝනත් මෙහෙම නිදි අපේ ගෙදර අපේ ඇඳේ. නිින්දේ ආගෙන එනකොට මට මෙයා එකපාරට එන්න හස්බන්ඩ් එනවා කියලා. ඔව්. කියන ඔයාගේ නෝනා ඔයාට ඇඟිල්ලෙන් යන්න හස්බන්ඩ් එනවා කියලා. ඔව්. ඉතින් එතන තනිකර නෝනානේ අප්සෙට් වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඔව් නෝනා අප්සෙට් වැඩේ කළා කියලා ගන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ මං කරපු වැඩේ මං නොකර හිටියා නා. ඒ මොකද කරේ? එයා හස්බන්ඩ් එනවා කියලා අයිනකොට මම දුවගෙන ගිහලා දඩබඩ ගාලා ජනේලෙන් එළියට පැන්නනේ. අප්පටසි. ඒක තමයි පොඩි අප්සෙට් එකකට මං හිතන්නේ උනේ. දැන් පස්සේ තමයි ඔය පොඩි අප්සෙට් එන්නේ. ඒක පොඩිද? පොඩිද අප්සෙට් එක? ඔය තවත් කියනවද මෙතන තව ලැජ්ජ නෑ දැන් ඇති. මේ අපි අවසාන වශයෙන් මෙහෙමයි දැන් දෙයක් කිව්වහම තැනකට ගිහලා දෙයක් කතා කරාම ඒකෙන් ගත යුතු දේකුත් තියෙන්න එපා. ඔව් දැන් ගත යුතු දෙයක් නෙමෙයිද කිව්වේ මෙතන? නෑ ගත යුතු දේවල් කීපයක් කිව්වා. අර ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක ගැන කියපු ටික විතරද ගත යුතු දේ? නෑ ඊට වඩා ගත යුතු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් අද වගේ දවසක යනකොට පොඩි උපදේශයක් දෙන්න ඕන. ඔව්.
දැන් අද මේ මහත්තුරු වාහනවල ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් රෑ වෙලා පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලානේ යන්නේ. ඔව් ඔව් ඔව්. යනකොට මොකද කරන්නේ? ඔව්. ගෙදරට කාර් එක හිමීට දානවා. ඔව්. ලයිට් කලින්ම නිමනවා කාර් එකේ. ඔව්. හිමීට ඇතුළට දාලා හිමීට ඉස්සරහා දුර අරගෙන මෙහෙම යනකොටම නෝනා ඉඳගෙන ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් කියලා ගිහිල්ලා අදත් ආවා ඉතින් කටේ ගාගෙන කියලා කියනවා. ඔව් කියනවා. මොකක් හරි කියලා කියනවා. ඔව්. අද මෙහෙම කරන්නේ. යනවා කාර් එක ගහනවා මිදුලේ බ්‍රේක් එකක් බරාස් ගාලා. දානවා ගෑරේජ් එකට සද්දෙට. හරිනවා දොර ඩොං ගාලා වහනවා. ඉස්සරහා දොරට ගහනවා පයින්. කැඩෙන්න නෙමෙයි කැඩෙන්න වෙව අපිම හදන්න එපා. ඔව්. සාමාන්‍ය සද්දෙන්න ගහනවා. එහෙම ගිහිල්ලා ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න නෝනා නිදි වාගේ ඉන්නවා. උපදේශයක්. ඔව්. තව උපදේශයක් දෙන්න. වැදගත් දෙයක් අරගෙන යන්න මේක ළමයින්ටත් කියලා දෙන්න. අවසාන වශයෙන් වැඩි කාල වේලාවක් ගන්න නැහැ. ලෝකේ තියෙන පුංචිම සුරංගනා කතාව. සුරංගනා කතාවකුත් කියනවා. ඔව් ඒකේ මේකක් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා ඒක. මේක මතක තියාගෙන යන්න. ඔන්න එකමත් එක රටක ලස්සන කුමාරයෙක් ලස්සන සුදු අස්සෙක් පිටේ නැගලා කැලයක් මැද්දින් යනකොට ලස්සන කුමාරියෙක් හම්බ වුණා. කුමාරයා කුමාරියගෙන් ඇහුවා අපි දෙන්න කසාද බඳිමුද කියලා. කුමාරි ගත් කරටම බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කුමාරයා කාලයක් සතුටින් ජීවත් වුණා. ලෝකෙ කෙටිම සුරංගනා කතාව. ඔව් ඒකේ මොකක්ද දෙයක් ගෙදර ගෙනියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔව් ගෙදර ගෙනියන්න ඒක. හොඳයි. එහෙමනම් මම හිතන්නේ අපි ඊට වඩා කතා කරන්න හොඳ නැහැ. වැඩ තියෙනවා ගොඩක්. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක මේ විදිහට ඉදිරියට යන්න ජයෙන් ජය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම. බොහොම ස්තුතියි. පොඩි මල්ලි, ෂූටි මල්ලි, සුනෙත් සහ ගාමින්දට අපේ අත්පොර සන්නාදය යලි වතාවක් හිමි විය යුතුයි. And now, ladies and gentlemen, we continue with the Super League Awards, and this is where we give away special prize money to all the clubs that have contributed. So it's a very special moment, but we go from 10th place to the #1 position in recognizing each and every one of them. හොඳයි අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය එහෙනම් ප්‍රථමයෙන්ම 10 වන ස්ථානය සඳහා හිමි ඒ ජයග්‍රාහී මුදල් පිරිනමන්න අම්බලන්ගොඩ නගර සභාපති අනුර ප්‍රදීප් මහත්මයාටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. Chairman අම්බලන්ගොඩ Urban Council, President අම්බලන්ගොඩ Football League. Everybody put your hands together for our presenter, Mr. Anura Pradeep. Chairman of Ambalangoda Urban Council, President Ambalangoda Football League. Sir, would you please join us on stage as soon as possible as we like to recognize the 10th position Blue Eagle Sports Club. 1 million rupees to DK Duminda, the captain, who'll join us on stage on behalf of the recipients. හොඳයි අපේ එහෙනම් ගෞරවනීය ආරාධනීය තුෂාර සංජීව මහත්මයා. Worship the Mayor Kurunagala Municipal Council. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we like to invite Tushara Sanjeeva. Thank you, sir. කුරුණෑගල නගර සභාව අපි එතුමන් අතින් Blue Eagle Sports Club, DK Duminda. Come on, everybody, put your hands together. 1 million rupees to the 10th position. Coming up next is the 9th position, Ratnam Sports Club. We'd like to invite our presenter to remain on stage. 9th position, Ratnam Sports Club, Mr. Hazim Abdullah. And now we're increasing the prize, 1,250,000 rupees. කුරුණෑගල නගරාධිපතිතුමන් අතින් අපි 9 වන ස්ථානය රත්නම් ක්‍රීඩා සමාජය අප ඔවුන්ට පිරිනමනවා රුපියල් 1,25,000ක මුදලක්. සමාන 10,25,000ක මුදලක්. 10,25,000ක මුදලක් රත්නම් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්. Everybody put your hands together, Ratnam Sports Club. And we'd like to say thank you to Mr. Tushara Sanjeeva. Thank you, sir. Now we'd like to invite the chairman of the Sabaragamu Provincial Council, president of the Ratnapura Football League, Mr. Kanchana Jayaratna. Everybody put your hands together. Let's give a round of applause to our presenter as we invite the 8th position, New Youngs Football Club, Kabin Sucharit,
1,500,000 rupees. Wow. New Young Football Club. කාංචන ජයරත්න මහත්මයාටින් එතුමන් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට තමයි ප්‍රමුඛතාවය දී තිබෙන්නේ සෑම මොහොතකම අද පාපන්දු ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙනවා එතුමන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් නංවන්න නිරන්තරයෙන්ම කැපවන එහි මුලසුන්න හොබවන කෙනෙක් කාංචන ජයරත්න මහත්මයා. Come on everybody, put your hands together. Let's hear it. New Young's Football Club. And we say thank you to our presenter. Thank you, sir, for joining us. And we move on to the 7th position. Sir, thank you very much. Joining us next is the Honorable Uttika Premaratna, Member of Parliament, President of the Anuradhapura Football League. අනුරාධපුර ෆුට්බෝල් ලීගේ සභාපතිතුමන් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහත්මයාණන් මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමාට. All right, we'd like to invite then the Honorable Vasantha Yapa, Member of Parliament, to please join us on stage to present the 7th position. Defenders Football Club, Asikur Rahman, 1,750,000 rupees. Defenders Football Club, Asikur Rahman, 1,750,000 rupees. දසලක්ෂ 75,000ක මුදලක් හිමි වෙනවා වුන්ට මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා මහත්මයා අතින් එමනම් මෙතුමන් අතින්ම අපි 6 වන ස්ථානයේ සඳහා සූදානම් ජයග්‍රාහී මුදල පිරිනමන රුපියල් ලක්ෂ 20ක මිලියන 2ක මුදලකට හිමිකම් කියනවා 6 වන ස්ථානය Red Star Football Club. Red Star Football Club මිලියන 2කට යවුන් හිමිකම් කියන්නේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. Red Star Sports Club. ඔබේ අත්කොළ සන්නාදය Red Star වෙනුවෙන් එන්න ත්‍යාග මුදල වැඩි කරමින් තමයි මෙවර අපි ඔබට කිව්වා මේ ලීගය තමයි වැඩිම ත්‍යාග මුදලක් පිරිනමන ලීගය බවට පත් වුණේ. වසන්ත යාපා මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් අතින් මිලියන 2ක මුදලක් Red Star Football Club වෙනුවෙන් පිරිනමනවා. අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය වසන්ත යාපා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාන්ට අපේ හිතවත් මන්ත්‍රීතුමන්. 6th position, Red Star Football Club receiving 2 million rupees. Thank you very much to Mohammed Ramiz. Next, we'd like to invite Dr. Lal Ekanayaka, Director General, National Institute of Sports Medicine, to please join us on stage. Everybody, can we put our hands together for our ක්‍රීඩා presenter? විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාන් වෛද්‍ය ලාල් ඒකනායක මැතිතුමන් අතින් අපි සූදානම් 5 වන ස්ථානය. Upcountry Lions Football Club. We'd like to invite the captain, Sujan Pereira, and the cash prize is 2,250,000 rupees. විසි ලක්ෂ 25,000ක මුදලක් ඔවුන්ට හිමි වෙනවා 5 වන ස්ථානය සඳහා. 20 ලක්ෂ 25,000ක මුදලක් 5 වන ස්ථානය Upcountry Lions FC සුජාන් පෙරේරා මේ ලබන්නේ ඔවුන්ට හිමි ත්‍යාග මුදල. Congratulations. And we say thank you to Dr. Lal Ekanayaka. Next, we'd like to invite Mr. Amal Edrisuriya, Director General, Department of Sports Development, to please join us on stage. Everybody, come on, put your hands together for our presenter. And we are getting ready for the 4th position. හතරවන ස්ථානය රිනවුන් ක්‍රීඩා සමාජය දිලිප් පීරිස් ඔබට ආරාධනය 2,500,000 rupees. 2,500,000 rupees. Renowned Sports Club in 4th position. Congratulations to Dilip Piris, the captain. 2,500,000 rupees. Wow, what a fantastic figure. And everybody, put your hands together. Let's hear it. 4th position. And we'd like to invite Mr. Amal Edrisuriya to remain on stage to present the next award, which is the 3rd position. Ladies and gentlemen, receiving 2,750,000
750,000 rupees is Colombo Football Club. We'd like to invite Mamas Yapo to join us on stage. What a fantastic finder. හැබැයි දෙන අප්පුඩිය නම් හොඳටම මදි ඒකනේ දිනේෂා. මුදල් ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා අප්පුඩිය අඩු වෙනවා. හොඳත් ප්‍රසන්නාදය දෙමු. 2,750,000 rupees. Third place goes to Colombo Football Club. One more award, ladies and gentlemen. That is the second position. And this is to, the prize money is 3,500,000 rupees and a medal awarded as symbolic to Seahawks Football Club. Congratulations to Subhash Madhushan, who's the captain, and the entire team. රුපියල් 35 ලක්ෂයක් CFX Football Club Subhash Madhushan 3.5 million. Ane, go up, put here. Come on, everybody, put your hands together. Let's hear it. Seahawks Football Club. What a fantastic cash prize. You won't get this cash prize anywhere else in any other sport unless it is something that's very significant. ලක්ෂ 35. And there's 34 medals being given away as well. With that, we'd like to say thank you to our presenter. Thank you, sir, for joining us on stage. එවනම් අපි තවත් සම්මාන තිබෙනවා දෙන්න, තවත් ජයග්‍රහණ තිබෙනවා දෙන්න, තවත් මූල්‍යමය ත්‍යාගය තියෙනවා දෙන්න. ඊට කලින් අපි ආරාධනය යලි නර්තන කණ්ඩායමට.
ඒ අයට තටු දීලා තියෙනවා නටන්න. ඔබට අද තටු ලැබෙනවා පාපන්දු ලෝකයේ කිරුළු පළඳින්න. රුපියල් 35 ලක්ෂය දක්වා වෙන ත්‍යාග මුදල් පිරිනැමුවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවටයි සභාපතිතුමනි. ඒට අත්පොලසන්නාදයක් හිමි විය යුතුමයි. වර්තමාන සභාපතිතුමන් ඇතුළු පාලන අධිකාරියට ඔබේ ගෞරවය, ඔබේ ප්‍රණාමය හිමි විය යුතුමයි. Prashadi's Dance Academy bringing you that scintillating performance of Brazil happening here in Sri Lanka. And now, ladies and gentlemen, a few more recognition here on stage, and then the party begins. Ladies and gentlemen, to continue with the awards presentation, we'd like to invite Mr. NSB Disanaika, VP Sri Lanka Schools Football Association and Executive Committee member, to please join us on stage. Everybody put your hands together. Let's give a round of applause to our presenter as we recognize for the following award. This is the assistant referee of the tournament. Put your hands together to Mr. Buddhika Dias. Assistant referee of the tournament, Mr. Buddhika Dias. Based on the referee assessor's reports on the number of matches officiated and the points accumulated on the criteria. Everybody put your hands together. Assistant referee of the tournament, Buddhika Dias. Congratulations, and we say thank you to our presenter. Joining us next on stage, ladies and gentlemen, is the Assistant Treasurer, Executive Committee member and President of the Vaunia Football League, Mr. A. Nagarajan. Sir, we'd like to invite you on stage for the next award. And it is, we saw the assistant referee, now for the referee of the tournament. Based on the referee assessor's reports on the number of matches officiated and the points accumulated on the criteria. And Referee of the tournament 2021, Mr. Taranga Pushpa, referee of the tournament. everybody put your hands together. Let's give a round of applause to the referee of the tournament, Taranga Pushpa Kumara. Go up, everybody, come on. Abe Atpal Sannadaya, referee of the tournament. Abe Unusum Atpal Sannadaya, Abe laba demu. And next is Flair Play Team. We'd like to invite the Deputy Secretary Technical, Executive Member and Secretary of the Ampara Football League, Mr. M.I.M. Abdul Manaf. Mr. Abdul Manaf, we'd like to invite you on stage. Fair Play Team, ladies and gentlemen. The Fair Play Award is awarded to the participating club who has collected the most fair play points in the competition. All points were recorded by the match commissioners on every match. And the Fair Play Team is Defenders Football Club. Fair Play Team 2021 League, Defenders Football Club. everybody, come on, put your hands together. Let's hear it for Defenders Football Club. Fair Play Team. Everybody, come on, put your hands together. Fair Play Team. Thank you, sir. Thank you very much. And next, we'd like to invite on stage the Deputy Secretary, Administration, Executive Committee member and President of the Vadamarachiya League, Mr. T. Vardarasan, to please join us on stage. And now, ladies and gentlemen, a big one, Coach of the Tournament, given to the coach who has been instrumental in the team's performance and has shown perseverance, discipline and respect. Coach of the tournament, Coach of the tournament is 2021 League is none other than Blue Star Sports Club coach Rajmani Devasayagam, coach of the tournament. The best coach of the tournament.
Blue Star coach Rajmani Devasagam. Rajamani Devasagayam, ladies and gentlemen, coach of the tournament. Satyamadi, everybody, come on. අත්පොරියක් දෙන්නකො හයියෙන් පොඩ්ඩක්. Coach Rajmani වෙනුවෙන් Blue Star coach. And next we have the emerging player of the tournament. We'd like to invite the treasurer of the Sri Lanka Football, executive committee member, secretary of the Divulapitiya Football League, Mr. Fabian Sella. Everybody, come on, put your hands together for our presenter. Tava sammana chuttai. Emerging player of the year. Ladies and gentlemen, player who is born after the 1st of January 2001 and has played a significant part of the tournament matches. He has played in all 9 matches and scored 3 goals, including the title winning the goal on the final day. Emerging player of the tournament. From the Blue Star Sports Club, Mr. Mohammad Ihalsha. Ladies and gentlemen, put your hands together for the emerging player of the tournament, Mohammad Ihsan. Come on, everybody, put your hands together. Let's hear it. Blue Star Sports Club. Emerging player of the league. Wow, emerging player of the tournament. And we say thank you to Mr. Fabian Sella. Thank you. Next, we'd like to invite the Senior Superintendent of Police, the VP Sri Lanka Football, and the Executive Committee member and President of the Golf Football League. Ladies and gentlemen, Mr. Dulshan Nagavatta. Can we put our hands together, ladies and gentlemen, for our presenter? This award is the Golden Glove Best Goalkeeper of the tournament. The Best Goalkeeper award is presented to the goalkeeper with the most number of clean sheets in the tournament and the least goals conceded, as it was a tie for the award along with 2 of the Blue Star Award recipient presented based on the technicality, where the match between Upcountry Lions and Seahawks ended for 1-0. And this was in favor of Seahawks. Ladies and gentlemen, best goalkeeper of the tournament is Udayanga Pereira, goalkeeper of the CFX Sports Club. The Golden Glove, best goalkeeper of the tournament, Udayanga Pereira. Madi, everybody, come on. Golden Glove, best goalkeeper of the tournament. උදයන්ගට ඔබේ අප්පුඩිය මදි තව හයියෙන් වදින්න ඕනේ. උදයන්ග පෙරේරා, best goalkeeper. Thank you, sir. Thank you very much. තව සම්මාන දෙකයි, ladies and gentlemen. So we need your applause and energy for the evening. We'd like to invite the Vice President, Sri Lanka Football, Executive Committee member, President of the Negombo Football League, Mr. Ranjit Rodrigo, to join us on stage as presenter. Coming up next is the Golden Boot, highest goal scorer of the tournament. The top goal scorer award is awarded to the participating player who has scored the highest number of goals in a competition. Ladies and gentlemen, highest goal scorer of the tournament is From the Blue Star Sports Club, Chanel Sandesh. highest goal scorer of the tournament. Chanel Sandesh from Blue Star Sports Club, Golden Boot. Congratulations, Chanel. Chanel, ඔබ අකුරසන්නාද තව හයියෙන්. Thank you very much. Chanel. Everybody, come on.
Golden Boot, highest goal scorer of the tournament. Shah Niyamatiyega. Shinal Sandesh. And we say thank you to our presenter. Our final award this evening, ladies and gentlemen, at the Football Awards. We'd like to invite the retired DIG, Secretary General of the Sri Lanka Football, Executive Committee Member and President of the Sitawaka Football League, Mr. Upali Hevage. Can we put our hands together, ladies and gentlemen, for our presenter. Coming up is the most valuable player of the tournament. The most valuable player of the competition award is awarded to the participating player who has a major influence on each and every one of his matches and the competition overall. Golden Ball, most valuable player of the tournament is... Most valuable player of the tournament, none other than from the Blue Star Sports Club, Shinal Sandesh. Keep it going, everybody. Most valuable player of the tournament, Shinal Sandesh. Everybody, come on, put your hands together and let's give a round of applause to all the award recipients. And we say thank you as there are going to be pictures taken on stage right now to support our photographers and our journalists as well. Shinal Sandesh joining us on stage, highest goal scorer of the tournament and most valuable player of the tournament, holding both of his trophies, the Golden Boot and the Golden Ball. Congratulations to you. And yep, we want to say a very big thank you to the President of the Sri Lanka Football, Mr. Jaswar Omar, for initiating the inaugural Sri Lanka Football Awards night, having us here, having a gala event, a glamorous night, bringing all the players, the coaches, the veterans, and making this event possible. And also, we're getting ready now to recognize a very special video which is coming up on stage at this very moment of time. එවනම් අපි අද රාත්‍රියේ ජයග්‍රහණ තිලින වර්ණලාභී සියලු දෙනාට ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය තව එකපාරක් එක්කරමු. පාපන්දුවේ ජවය ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රීඩාවේ ඉදිරිය පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉදිරිය තීරණය කරන රාත්‍රිය බවට අද රාත්‍රිය පත් වෙනවා නොඅනුමානයි. ඒ වගේම ආදරණීය ගෞරවනීය හිතවතුනි මේ රාත්‍රිය හැබෑවටම හීනයක්. අවුරුදු ගානක බලාපොරොත්තුවක්. කාරුණා හතරක් ප්‍රදාන කරගෙන මේ රාත්‍රිය පැවැත්වුවාට මේ රාත්‍රිය සැබෑවටම ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දුවේ අනාගතය උදෙසා අද කරන ලද බුද්ධිමත් ආයෝජනයක්. ඒ සඳහා අප කැප වුණු ගරු සභාපතිතුමන්ට ඔබේ අත්පොළ සන්නාදය හිමි විය යුතුමයි. එතුමන් තමයි මේ කටයුත්ත මේ දක්වා ගෙනින්න දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරේ. ඒ වගේම අනිකුත් නිලධාරීන්ට සියලුම දෙනාට ඔබේ ගෞරවය, ඔබේ ප්‍රණාමය, ඔබේ ස්තුතිය අපි පිරිනැමිය යුතුමයි. එමෙන්ම අද රාත්‍රියේදී ජයග්‍රහණ ලැබූ අද රාත්‍රියේදී පෞගිය ලීග් තරගාවලියේ ශූරතාව හිමි කරගත් කණ්ඩායම ලබන අවුරුද්දේ ශූරතාවය කරා යන එක ඔබේ වගකීමක්, යුතුකමක් සහ ඒ ජයග්‍රහණය ඔබ අතේම රඳවා තබා ගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඔබේ දක්ෂතාවය. ඒ වගේම පෞගිය අවුරුද්දේ ලීග් ශූරතාවය ලබා ගන්න බැරි වුණා නම් මේ අවුරුද්දේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ලීග් එක ඒකේ ශූරතාවයත් අරගෙන මේ පාර ලීග් එකේ ශූරතාවයත් අරගෙන ශූරතා දෙකක් කරා ඔබට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ජයග්‍රාහී මාවතේ ඔබට යන්න හැකියාව, ධෛර්යය, වාසනාව, ශක්තිය ලැබේවා. පාපන්දුවේ ජවය හැමදාම ඉදිරියට යන කාලවකවානුවක් බවට පත් වේවා. අපේ රටේ අභිමානනීයම ක්‍රීඩාව අභිමානය පාපන්දුවම වේවා. එයයි අපේ අරමුණ, අපේ පැතුම, අපේ ජයග්‍රාහී මාවත එයයි. එමනම් අපේ අද රාත්‍රිය නිමා කරන්න පෙර ආතුව ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔබට කාරුණා දිත්වයක් මතක් කරනවා. අපි ඒ තමයි මෙතනින් එහාට අපි ලෑස්ති ඔබට අපි 1995 ජයග්‍රහණය කරන ලද මොහොත එසාක්
මතකය යළි අලුත් කරගන්න. ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව නර්තන කණ්ඩායම ඔබ පිනවාවි. ඉන් අනතුරුව ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කර තිබෙන සංග්‍රහයන්ටත් අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. එමනම් රාත්‍රිය තාම තරුණයි. ජව සම්පන්න රාත්‍රියේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ජව සම්පන්න තාරුණ්‍ය. ජවයෙන් ඉදිරියට යමු. ශ්‍රී ලාංකීය පාපන්දු නාමය ජාත්‍යන්තරේ රනින් දිදුලන දිනයක යලි අපි හමු යමු මෙවැනිම සතුටු දිනකින්. චරොන් හැමතෙම සුබ රාත්‍රියක්. හද බැන්දු මන බැන්දු ජව කැන්දු උණුසුමයි අනදිල්ලේ ඔද දෙදපානා මේ සිංහ තෙලිබිමයි සිංහ දජයවර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි සිංහ දජයවර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි උතුරු දකුණු බස්නාහිර කම්පරේ නගනහිරින් නොල්වර සංරවුණගේ සිංහ දජයලර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි සිංහ දජයලර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි lightning, this is my legacy, watch it unfold. Nothing can stand between me and my goal. You cannot stop me, I am invincible. I am a miracle, you are invisible. I am a warrior, I cannot conquer. The goal is mine, nobody can stop me. Hada bandu, mana bandu, java kandu, unusumai, anadille, oda tedapana, me, singha tilibimai. සිංහ දජයලර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි සිංහ දජයලර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන පාපන්දුවයි ක්‍රීඩமே கண்கள் நோக்கும் முன்னையே வெற்றியை நோக்கிய எம் பாதைகள் கால்பந்து மைதானம் முழுவதுமே பரவியே வெளியெங்கும் சிங்க ஆற்றல் தெரியுதே ජවයෙන් තුයා වෙලා ජයතම වෙත ජය කෙහෙලිය පාමිනා පාපන්දු හරම පිටිය පුරා පැතිරෙනා කේසරකට සිංහ සවිය දිස්වනා සිංහ දජයලර දෙවන ජයഘോഷාරණගෙන අභිමාන